مرحبا بكم إلى النبي الخالد الجليل سيدنا الخضر عليه السلام نباتي، الجزء 1 من 2. Now in the Sufism there is a name called Khiḍr. Khiḍr. Anybody know? K-H-I-D-R. Any Muslim? Qadir. Qadir? Yeah. Qadir. Are you a Muslim? Qadir, no. No. But you know Qadir? Yeah, I've ever heard of. Okay, Qadir. With I in the middle of it. Okay. Qadir is kind of a spirit, you know? The protection spirit. Yeah. Like an angel maybe. It's spelled K-H-I-D-R, okay? And K-H-I-D-R is supposed to be an invisible guide in the Sufis tradition. In the Quran, it is said that this K-H-I-D-R was the unseen spirit who guided Moses. And they call it also the green one, the green one. So this green one is often referred to as the Jew, and he has been equated in legend with such figures as St. George and Elias. This story, however, is a characteristic of the supernormal function that attributed to the K-H-I-D-R. I'm worried if I say Qadir, it might be something else, and then we will get all mixed up. So both in the folklore and among the dervish masters, yes, this K-H-I-D-R is very famous for being an invisible guide. سيدنا الخضر عليه السلام الشخصية الصوفية الدينية التي تحظى باحترام كبير، قد تمت الإشارة إليه على أنه ملاك، رسول الله أو الولي، وواحد من 4 أنبياء خالدين يقال أنهم وجدوا الطريق إلى ينبوع الحياة الأبدي، كعبد مخلص لله يمتلك حكمة واسعة. وفي الصوفية يطلق على الخضر عليه السلام لقب المعلم الأول. وفقا للنصوص الإسلامية والتقاليد الشفوية، ليس للخضر عليه السلام تاريخ ولادة أو وفاة، بل كان ولا يزال موجودا دائما بوصفه الروح الخالدة. الروح الخالد هو اسم ينطبق أيضا على جوهر الله، كالروح القدس في الأدبيات المسيحية. الخضر عليه السلام هو الجسم النوراني لمعلم حي، وقد يظهر في هيئة مألوفة مثل النبي الكريم إيليا نباتي. الاعتقاد بأن النبي إيليا وسيدنا الخضر عليه السلام يلتقيان كل عام ويقضيان شهر رمضان في القدس هو اعتقاد شائع في التقاليد الإسلامية، ولا سيما في الأدب الصوفي. في حضور الآخرين عند نطق اسم الخضر يضيف المسلمون التحية السلام عليكم عليه السلام كنوع من الإقرار بحضوره. يشار إليه في الكتاب المقدس بالنبي الخفي وخضر أو الأخضر. يظهر الخضر عليه السلام بهيئات بشرية مختلفة، كخادم أو عبد أو رفيق سفر أو جنرال في الجيش أو طاهن وما إلى ذلك. ويضيف المتصوفون أن الخضر عليه السلام يعمل كوسيط في عالم البشر باسم الله، ويعلمه الله بقصد تنوير الآخرين بشكل مباشر. وبحسب الصوفية فإن أولئك الذين رأوا الخضر عليه السلام ربما إكراما لإخلاصهم لمعلم سابق يتلقون التعاليم دون مساعدة معلم حي، وبالتالي يعتبرون الخضر عليه السلام هو معلمهم. يرد ذكر سيدنا الخضر عليه السلام في القرآن الكريم في سورة الكهف الآية 65 على النحو التالي: One from among our friends whom we had granted mercy from us and whom we had taught knowledge from ourselves. قال الصوفي إبراهيم بن أدهم نباتي الذي عاش في القرن الثامن: In that wilderness I lived for 4 years. God gave me my eating without any toil of mine. Hadar, the green ancient, was my companion during that time. He taught me the great name of God. يؤكد الصوفيون كذلك أنه من خلال التفاني لمبادئ سيدنا الخضر عليه السلام يمكن تحقيق الإدراك الروحي. غالبا ما يصور الخضر عليه السلام على أنه مقيم على جزيرة أو بساط أخضر في قلب البحر. ارتباط اسمه باللون الأخضر هو دليل على بركاته،
أينما وقف الخضر عليه السلام حتى على العشب اليابس ستعود الحياة إلى الأرض على الفور. قصة وردت في كتاب طريق الصوفية للكاتب الشهير إدريس شاه، هي نموذج للقدرات الخارقة المنسوبة إلى سيدنا الخضر عليه السلام في الفولكلور أو الميثولوجيا وبين معلمي الدراويش. Once, while standing on the banks of the Oxus River, I saw a man fall in. Another man in the clothes of a dervish came running to help him, only to be dragged into the water himself. Suddenly I saw a third man, dressed in a robe of shimmering luminous green, hurl himself into the river. But as he struck the surface, his form seemed to change. He was no longer a man, but a log. The other two men managed to cling to this, and together they walked it toward the riverbank. تبعهم القاص المذهول شاهدنا وحافظ على مسافة آمنة مستخدما الشجيرات القريبة كغطاء. طاف الجذع بعيدا بينما كان رجلان اللذان يلهثان يسحبان نفسيهما على ضفة النهر. شاهد الشاهد الجذع يطفو جانبا بعيدا عن أنظار الآخرين، وتحول ثانية إلى الرجل ذو الرداء الأخضر وسحب نفسه إلى الشاطئ. في عام 2009 روت محبوبتنا معلمتنا السامية شنغهاي نباتية هذه القصة وشاركت بعض الأفكار الثمينة حول المعنى الكامن وراء الحكاية. So when the storyteller reached the log, that now had turned into man, the man was already almost dry. And he threw himself on the ground, kneeling in front of him and crying, and saying that you must be the presence, K-H-I-D-R. Yes, I have seen everything. You are the green one. Oh, thank God. The green one. You are the master of the saints, aren't you? Bless me, for I would attain. I was afraid. He was afraid to touch the green man's robe because it seemed to be like fire, except it's in green color. What is it then? Why is a man on fire when he's so wet? Why is he on fire? What? Light. Light, good. So the green man on fire said to the witness, you have seen too much. You have to understand that I came from another world and I am protecting those who have service to perform without them knowing so. So it means whomever this green man on fire was protecting, these people would not know about it. Just like, obviously he turned himself into a wood log. So the two men thought that, luckily we hang on to the log and we save our lives. They would have not known that this log was actually a protecting agent from heaven. Yeah? Okay. And he only protects those who had service to perform. You hear that? Yes. Like maybe these men are virtuous, yes, are good, and still having things to do in this world, either for humankind or for the environment or for the animal people, yes? In human form, they are doing their duties here on earth. Therefore, this K-H-I-D-R, it has a duty to protect those people. قبل أن يصبح زاهدا كان إبراهيم بن أدهم نباتي ملك بلخ. يقال أنه عن طريق الخضر عليه السلام الذي ظهر له مرتين تلقى إنذارا من الله وتنازل عن عرشه. ذات مرة توجه الخضر عليه السلام إلى قصر الملك وشق طريقه إلى العرش. كان ظهوره غريبا لدرجة أن أحدا لم يجرؤ على إيقافه، فسأله الملك وهو إبراهيم بن أدهم عما يبحث. قال الزائر: I am looking for a sleeping place in this caravanserai. أجاب إبراهيم: This is no caravanserai. This is my palace. سأل سيدنا الخضر عليه السلام: Whose was it before you? My father's. And before that? My grandfather's.
And this place where people come and go, staying and moving on, you call other than a caravanserai. مع الإكرام والامتنان لسيدنا الخضر عليه السلام، فإننا نتطلع إلى تقديم المزيد عن ذكاء سيدنا الخضر عليه السلام وحكمته الإلهية في الجزء الثاني من هذه السلسلة. Vegan side effect. Your figure will thank you. مشاهدينا الكرام، سررنا بوجودكم معنا اليوم. انضموا إلينا ثانية يوم الأحد 27 أغسطس لمتابعة النبي الخالد الجليل سيدنا الخضر عليه السلام نباتي الجزء 2 من 2